Mira llevo 17 ciclos como instructor de supervivencia para la Galactic Coalition. This is it. He entrenado a Koreans que respiran metano, he guiado accelerants a campos de asteroids, una vez, solo una vez. Ayudé a un plation a sobrevivir under con clima de verdad. Pensé que había visto todo lo que el universo podía traer a alguien que solo quia. No mo alguien tan el como es aniversario a Marcus Webb. El humano legal briefing wearing unas decorative foot coverings y una shirt con símbolos faded que I survived Earth, and all I got was this lousy shirt. Ni armor ni synthetic fiber para regular temperatura. Solo cloth. Old cloth. Instructively. Mi dijo extendiendo la mano en ease gesto raro que los insisten en hacer. Yo me quedé mirando su appendage. 5 dedos sin claws que expuesta al air como si le estuviera pidiendo de un socle d'aire en swing. Mis forearms se echaron para atrás instintivamente. Cadet Webb. Logré decir, my translator luchando con su tono casual. You understand que esto es un mandatory survival assessment en Korath 9. Claisanas existe por una razón. Ya, el brief, contesté. Why sonrí? Sonrí de verdad. Esos flat little teeth a la vista como si estuviera en una social gathering. Sounds fun. Fun. Dijo fun. Korath 9 no era fun. Korath 9 era don man vamos dos de prud vamos porda, gravity and force standard. Atmosfera tan humid podia a hogorean turan. Predators que evolucionaron específicamente para matar cosas que pensaban que estaban safe. El survival rate para operatives entrenados era 63%, hizo con full gear, y will receive standard emergency provisions. Le expliqué, subiendo el holographic display water purification unit. Protein synthesizer environmental shelter, class 3 plasma cartapa defense, medical nanosuit yael, tipo mi interrumpí levantando una mano. I was wondering if I could skip the gear. Mi secondary heart si detuvieran. Literalmente 3 segundos sin later. Excuse me. The equipment. Repetí más lento, como si yo fuera el que no entendía basic concepts. Can I do this without it? More authentic that way. Me recomienda telis que estaba observando por Holocon. Sus bioluminescent patches parpadearon en lo que reconocí como extreme confusion. Cadet Webb. Dijo ella con cuidado. The survival assessment est diseñada para testear tu ability to utilize provided resources in hostile conditions. Refusing equipment is not the point, right? Pero Marcus y recarga en my desk. Completamente relaxed. Rumbo un planeta que había 12 qualified scouts el ciclo pasado. Back home we call this camping. My dad me llevaba me y a my sister a los Rockies cada summer. No tech solo lo podemos carry. This honestly seems easier por Korath 19 oxygen. Puedo respirar de verdad da que me di Lyme disease. Lyme disease. Me arrepende priganta al instante. Bacterial infection from tiny parasites. Defies ataca el nervous system. Really common in wooded areas back home. Lo dijo como si estuviera hablando del weather. But yeah, if it's cool with you folks, I'd rather do this old school. Prove I can handle things we test the basics. Las patches d'Italia si pusieron dark. Complete shutdown. O estaba a punto de explotar o estaba rethinking her entire career. Possiblement both. Section 7 subsection 43. Dij ferment. Minimum equipment requirement exists por anything a violation of coalition safety protocols. Marcus terminó la phrase. There's an exception clause for species with documented survival capabilities on equivalent or higher rated death worlds. Earth is class 12. Korath 9 Talify. Habi Heko su research. Is soft looking being con su unprotected skin we, sus casual footwear habile do todo el regulation codex. Even if you technically qualify. Dij con my vox clicking the agitation, choosing to refuse equipment is spectacularly foolish. With respect, instructor E. I've been camping in worse conditions for fun desde que tenía 8 años. I'll be fine. Why así fue como terminé viendo a Marcus Webb a just del landing shuttle 9 wearing exactamente lo mismo que trae el briefing. Mes un small fabric bag, que llamaba backpack y un metal container lleno de water. Eso era todo su survival kit, el shuttle pilot, un modo Jolex, mi mur con sus 3 eyes bien abiertos. Should we wait in case he immediately dies? Coalition Protocol dice que mantenemos orbit por las 72 horas del assessment, murmuré viendo a Marcus en las external cameras. El tipo estaba stretching como si acabara de despertar, no como si hubiera en un planeta donde la flora podía digerir metal. Alright, dijo por el com. Where should I set up camp? Standard procedure is locate the designated safe zone markers y establece to shelter dentro do perimeter. Those markers is flood and valley.
Valleys flood when it rains. I'm gonna find higher ground. Maybe near those rock formations to the west. Las western formations están outside the safe zone. Dij con sharp edge in Lavos. They are outside because they are not safe. Cool, more private that way. I'll check in every 12 hours as required. Oh. An instructor rate, try not to worry too much. I really do know what I'm doing. Why mutia com? El humano mi mutia en un class 12 death word. Yo lexizo is chittering sound risa. Nunca habría visto a nadie elegir certain death con tanta confidence. He won't die. Dijo comanda talis pearl ships com. Onku no sonoba convencida. Earth humans are surprisingly resilient. Why are he empes lo locura in la horror trezia pensaba que el earthling equipment estaba malfunctioning? Marcus había construido un shelter con branches. Broad leaves y fibrous material que sac de una vine-like plant. La estructura se veía primitive, casi insultingly simple. Pero cuando llega el primer evening rainstorm disas que puden strip bark from trees, su little shelter shared the water perfectamente. Había angled it just right. Credo drainage channels hasta elevated the floor con flat stones. Luego empezó a fire, sin plasma igniters. Solo dos pieces of wood frota on a curved technique. That won't work, Dij confident. Humidity in Korath 9 ever true. Pero. Parece smoke, luego flame. Small, careful, controlled flame. Y el tipo puso su metal water container cerca para boil water. En el daily check, in sonaba demasiado cheerful pa, alguien in the brewery está fighting for survival. Everything's good here. Found a freshwater stream, tested it, tastes clean. Spotted some fruit cuisi pereza loaded back home, high cell universal edibility test. No adverse reactions so far. Cadet Webb, you consumed local vegetation without molecular analysis. Yeah, the universal edibility test. Contact reaction first, tiny taste, wait 8 hours, small amount. Wait another 8. Standard wilderness survival protocol from Earth. Did they not teach you guys that? Why cuando le dije que usamos scanning equipment, respond you sure. Pero what if your scanner breaks? Got to have backup skills, instructor. In la noche. Con temperature drop near freezing. El solo haré más wood al fire YC wrapped in an blanket que woven the plant fibers. Reminds me of camping in Colorado in October. Luego via an corping stalker class 4 predator, corped by through standard body armor. Y solo yelled at it Y through a rock. El bicho se fue. Intimidation display. Most predators won't risk injury if prey fights back aggressively. El last 27 years Dios. Marcus se subí a las rocks, hizo torches con branches encendidas y empezó a gritar, fire bad. Human scary. Mientras les tiraba flaming sticks y rocks con accuracy brutal. Los stalkers, después de un reto, simplemente se fueron. Como si tuvieran millones cosas, que hacer. Man, that got the blood pumping. Haven't had a rush like that since I surprised a grizzly bear in Montana. Y sigue reconstruyendo su firewood como si nada. Al día siguiente tenía mud insulation en el shelter. Una raised platform para food storage, un smokehouse preserver meat, y hesta un water filter heck con clay, sand, charcoal y gravel in 20 minutos. Middle school science class plus my uncle who was into primitive skills. Y cuando leg la massive electrical storm, vientos de más de 200 km uningo co vaporize organic matter, el se metió en a crevice hizo an elevated wooden floor pay, aislas de la conductive rock. Angled su shelter pa deflect wind and rain y sequed. Ah, tranquilito. Bit loud in here, but I'm okay. Kind of cozy actually. Cuando el storm passé checked it all way dijo, that was exciting. Lost some food storage but the main camp's intact. El hora 72. Cuando leg la extraction, Marcus Webb estaba sentado junto a su fire, humming algo luciendo como si hubiera tenido la media camping trip de su vida. Yo con 17 ciclos de experiencia solo pude mirar a comanda talis y desea. Commander, I think we should be very glad humans joined the coalition as allies. Because these humans sound absolutely insane. Why apparently absolutely unstoppable.